Isia le wha el COVID-19 iwa. Wata taulo ona e nofo fifi lengo, ma e nofo baba aya quarantine ile fale. E maafua ona wha nofo baba aya quarantine. Se tasi e yese maa salsalonga ono a fia le COVID-19 iwa, ina ia tama mau mai isi tangata, e ono pisi atu ia ile wha mai. A fai ua wha mao ni alo wa a fia le COVID-19 iwa, ua alanga tatau na wha nofo esea, isolate, o e mailo ainga, e tusa lava peleeni a unga le whaamai wali ai. E maafua na whaanofo esea, isolation, se tasi, ua whaamau nia ua a fia le whaamai, ina ia tamu mau e se mai isi tangata, e ono pisi atu iai, e o lava i tangata tō tino nofo whaatasi, ma tangata o le tō ainga. Tutu whaatasi, pui pui America Samoa, protect as one. Olo e mai mo mai I le KVZKTV a la Talua, Pangopango, America Samoa. You're watching KVZKTV, Channel 2, Pangopango, American Samoa. O te whaatalofa atu si o totonga o tātou tala me lau KVZK mo le nei a fiafi. E momo atu, wa toi iai fo ise si o le atu nuu na maliwana nafi o no ngasi tu mau, ai ea a fia fo iau ngole COVID. Here's a reporti mai le mauta ngasi o le LPJ, o lo ta uai. O le nei tina ua maliwe o no sfurtolu tau sanga o lo na soifua, ma e tele o na ngasi tu mau sa mawai, e pei o ngasi o whatungao, o le suka, toto mawalunga, ngasi tu ngā I lona fatu. O le nei tina na tau fia le mauta ngasi I le asu toa na ina te nei, o na wafia ngā le COVID. E pei o le tale, o le maalili, ma o le uti o le manava, ma o le mafuanga lea na tau fia I le vaenga e tau fia I ngasi e wafia I le COVID. O le maliua I o le nei tina, o le toa whae le nei o te ngāto le atunu ua mariliu I totonu o le dua vai aso, o na o ngasi tu mau, whaatasi ai maafia ngā le COVID. I tata reporti mai le mauto sui o le asole na pasi ai lo na whaitonga lo na tolu, le pile le senate tolu fitu whalua, e whapopoai le vaenga le malo ma tō tino li taia to I totono le tupe li taia o tangata whainganuenga le malo. I le whaatumuanga o le nei tu la fono tau whaaofi o lo ta wai e whapea, na ripatia mai le li taia o tangata whainganuenga le malo, e iwa tesi ma le 5 miliona le au whaelo ai tala fuai le tupe, e le tausanga wha le tupe lua fes furuiva. I le lava vaenga le tu la fono tau whaaofi o lo ta wai o le 20% le malo ma le 12% o tangata whainganuenga. E le tau lava o na si ma le 10% I le 20% ma le 12% I le ia whaiti iti ai le tupe o lo ai tala funei. Mai tau fo I le si o le sosoane le malo, I le ia tau fia I le awhai no le tupe, I le isi ta furu tau o I luma. I le pasi ai nai le nei tu la fona tau whaaufi. O vaenga nei o lo whai e suinga e au fia le manga tasi, vaenga fitu tasi whātolu tolu, ma le manga lua. Le e suinga nei o le safuru pasene o le tutongi na ngalue ai, ma whaapopoi nei tōtino whaatasi, ma ia o ke topa mō mua lua whelua sifuru lua, e o ia se te matolu sifuru lua whelua sifuru tolu. O le safuru lua pasene o le tutongi na ngalue ai, ma whaamapoponga I tutonu whaatasi ma ia o ke topa mō mua lua whelua sifuru tolu, e o ia se te matolu sifuru lua whelua sifuru wha, whaapema le sifuru wha pasene o le tutongi na ngalue ai, ma whaamapoponga o tōtino taitasi, pe ama vai se te matolu sifuru lua whelua sifuru wha. I le manga lua swinga wai nei, tupe te tongi atu I tō tino I te tono o tupe le ritaya. Wai nei swinga whaapea o le 5% o te tongi na ngalue ai, ma whaapoponga I tō tino taitasi, ma ia o ka taupa mua, lua whelua sifuru lua, o mai a se tema lua sifuru, lua whelua sifuru maltolu, 5% o te tongi na ngalue ai, ma whaapoponga I tō tino taitasi, ma ia o ka taupa mua, lua whelua sifuru tolu, e o ia se tema tolu sifuru, lua whelua sifuru wha, whaapea ma le 1% o te tongi na ngalue ai, ma whaapoponga I tō tino taitasi, ma a vai
September tol sfuru rua felu sfuru fa. O le nei fesoasoani o le a whaia e ala le to e sea mai le tutongi. Mai whaia fo i ma le tupe maua mai le tutongi i tū la whainga ruenga masani e le whautau ai le tutongi overtime. Niso tala mal moto sui le tau nei fo i lena tala noi nei le unga fono so fatasi e sui e le whaavai to te wino Amerika Samoa. Ma anga vai tangata e leo ni nationale United States e palotai whai ngā palota Amerika Samoa ma sui e le vai ngā lua o le manga fitu le whaavai to te wina o Amerika Samoa. I te tonu lavo le nei unga fono lo ta ua ai le manga fitu le swinga le nei o tangata leo ni nationale o le United States e anga vai palota ina wa atoa le lua se furu lima tausanga po le sidi atu talo na nofo mau whaale tu la fono i Amerika Samoa ia leititi fo le lua se furu lima tausanga so i Amerika Samoa ma so se tangata mio tausa afia le tu malo wha palota wa ia whiriwhiria e palotai mo le sidi le lua tausanga a o loma le whainga palota ma au sianga va ai restarai e peo na whaamtalaina i lalo le tu la fono. I la fonga le komiti o iloilonga le maota le tau nei, na au tase le fina ngalo le to te leo li mata mai fai pule, e te ena le ngā fono, o na popole ngai peo na atu ngalo e fina ngalo sui mamalu, o no le haafia le ia te tau le tangata moni, sa soifua maona i Amerika Samoa. O le sui fonga fetalai o le maota i a Fetu i Junior, na ia sau noa e whaapea o le mata upule nei wa to tele tangata o lato wo atu ia teia wa te tau na whai e se swinga o na o le to tele o whaata ita inga o lato mai Samoa to tasi wa leva tau sanga o au mau i nei wa whana nau fo ia lato whanau i Amerika Samoa ma lo to tongi fo ia lato la fonga i rea tina o le atunu sau no fo ile sui fonga fetalai e ta wa tele le talo ina peo le nei mata upu o na le nao tangata mai Samoa to tasi e au fiai fo i matangata mai isi atunu e pe tonga fiti ma Filipaina ko le masaina o nisi o sui faipule na whaalia o lato whingalo le so na whaalia e moni o nisi o lato e o lato tu a mai Samoa tuto o tasi e peitai i lato manatu e si lele tā maupea le tūlanga ui nei o le palota na o nasionale o Amerika whapea sitiseni a le au fiaitangata le soifua i te tonu o le territory. I le mauta mawalunga o le asole na pasi e le mauta mawalunga le unga fono e wha mauni ai tō whinga le kovana mo sui o le komiti whaafoe o le whaletupe o atina e o Amerika Samoa. I lana tusi le asolua sultasi o mati i le awhionga le presidente o le mauta mawalunga i atua olo mana i a fruen na tu atuai sua whanei o le sunga le whaawhengainga i a tautua fui ava fia paipa i fruen e seta sa taua Florida tango mai le langi taua nuu semu taua nuu vai ausia i Yando mai moana whaftai a liva, senatoa malai pule, sa ite molinga, ma le whai pule a vailiwama le ausiolangi, whai matotino le komiti whaafoe o le whaletupe o atina e o Amerika Samoa mo le umi e lua tausanga. E o mai le tau nei, ua toru awhi fitsa lau lima sifuruono, le au whai o tangato le atunu ua whaamawina, wa awhia iau ngor COVID sifuruiva. Is a reporti mai le matanga wenga le soifua maloloina e a fe lua se lau fas furuvalu le au fai usuenga sa fai le asona nafi mai le numera e tolu se lau lua sifuruono na whaamawina wa afia iau ngona koviti o whaamawina talu mai ona pipisi le whaamai e fitu se lau tolu sifuruono i la tau o toi malolosi o no na winga e tolu a fe lua sifuru la tau o lo iai pele siamo le koviti e tu sai o whaamamonga al matanga wenga le soifua maloloina. O se whaalinga tāola nei male fionga le tamaitai whaatonu i a peti matila ma le mtanga ruenga o whaataua inga māti nae. E whaasilasila atu le mamalo le au whai pisinisi, wa iei nei se teunga manisi o swinga i le prokalame o le Business Recovery Capital Program. O swinga o manei e whaamalo sia maa matamai le aso lua sfuruvaru le masina le nei o mati lua afe lua sfurulua. O le vaanga o le loan po o tupena no o le prokalame o le atao fia ma whaale au ngā ina. O le whamili ona tālale na whaatūlanga mor prokalame i lalo le tupeno no ma alanga tupe. O le afsosoani ina ia whaatūlanga alanga tupe mo ni prokalama mo pisinisi tono le atunu. O le aungol tino i tupe le nei ina ia afsosoani i pisinisi la iti a wan tūlanga wha le tono i tupe mau o pisinisi. O no le afiai o le atunu i le whaamai o le COVID-19. O pisinisi umai mana o mia se afsosoani o se tino i tupe se lia ma le luas fulima afetala. O le amawhauna tu ina isi prokalame mtanga ruenga. E au fia le Economic Development Revolving Loan Funds i le T-BAS whaapea ma le D-BAS. E fuafua lava i le application al pisinisi le au whaingo le tino i tupe maua. Le amatatu i le afetala e o atu le luas fulima afetala.
O application uma e taua au le laulau i loina o se vaenga sa ngafa mua ma le prokalama le grant ma le loan po ala ngā tupe ma tupe no. Na mawhai le tapu ma sa mo pisi nisi le nei vaitau o na tau fia le pipesi o le whaamai le maro le atu nuu ma sa te le saunga le mu ai peitai. Ua afia ai le telo pisi nisi la iti ona o le afuafuanga. Ma i ele whaamoe mo le mtanga ruenga e apatu i pisi nisi nei e awala le saunia o awala e mawai ala ngā tupe e fsosoani le wha ngā sorongo ngā ruenga le au whai pisi nisi. Ma o le ansa ili ICC awala matalo sangai nai le ofisa le apa i Amerika Samoa ma o le anganga fia watalia ina le toi whai o suinga e maiso teu ngar prokalame awala ni fsosoani e tu sai mas wha mtalanga mai le fionga le tamaitai wha atonu ya peti matila. E mawhai ona maua le application mo prokalame le nei i le tuatusi al mtanga ruenga le www.doc.as.gov. O le atau mwhai pēr mtanga ruenga o whiwhatawa inga māti nae e tu ina atu ni whao popongo ni fsosoani mo pisi nisi laiti. Mo le nei vaitau o whiangai nei ma le atu nuu. Mo ni fesiri wala au le mtanga ruenga o whiwhatawa inga māti nae i le ona tolu li matasi 55. Pe emailiane i le info@doc.as.gov. O le watali ena nei e company vaelele le Hawaiian Air le isi malanga whao popo mo le aso fitu aprila mai Honolulu. O le tausanga mai le dutenga kovana whaapei ma le komiti o le koviti. Na tuina atu le company vaelele mo se malanga whao popo e whasoso anei o tātu tangata e fia malanga mai. Whaapea fo i malato e fia malanga atu mo si ngā mai whafo. A o le avanoa fo ili nei o le a malanga mai ai e li ima tamaitai fo mai mai a tātu paanga o le malo e pe o le FEMA o le CDC whaapea ma le US HSS e whasosoani le wha mo le tātou malo le teimi nei o le tau fo i o le pipisi o le wha mai o le koviti e se maile nei malanga o fuafua mo le asa tofe le vai asa fau wa ei fo i se malanga e lua le Hawaiian Air le o fuafua mai le nei lava masina le o lewa na wha mautu mai le malo. E tale tonu lau KVZK o lo ngā rurue fo isui o le FEMA le teimi nei mo se isi malanga ma se vaalele o le malo mo le asa tona nei mo la whailo mai isi whaamtalanga uma pe amo mai se tonu mai le lato ofisa autu i Hawaii i se teimi o le so. Tala le Pasifika mo atu ia pia. Sa mali le whaatasi le malo Samoa ma Ausitalia i le sainia lea o 65 miliona tupe Amerika mo Samoa i le langolangoina lea o Samoa i le whaamai o le COVID-19. Sa ripotia fo i le Samoa Observer le sainia ai o le nei mali lienga i se whunutanga sa whaia ilunga o penga ta whailangi sa awaia le minista o tupe ia Molipola Ana Rosa Ale Molio ma le komisina o Ausitalia ia Emily Lack. O le nei tupe wa fufuaina le malo Samoa ua le fsosoani atu i tangata mana o mia le fsosoani ma ua maua iaunga o le COVID. Ma o le nei tupe sa atu ina mai lava le malo Ausitalia ma le komite o le COVID o lo ova aia tangata ua afia. O lo ngā lulu e pēr le malo Ausitalia e tau sa ili le itu puu ma le vaenga mamao le nei mali lienga. Whaatalo whātu i me o lo tutupu mai atu nuk mamao pe anu riputia mai i le PPC. E ui le mai o le fono sa whaia Eastern Poo e tau mwhaia fo ia le taua e leo manino lava pe whaamuta i Lucia ma Ukraine le taua i malo e lua. E tusa ai mani whaamtalanga o tangata suesue. I lea fonotanga sa whailua ai e Lucia o le amatua whaititia le vai ngā au mafuafuanga tau military o lo whaia i le taiminei. Ai pita ina whailua Ukraine e tatau o na whaamautu le le to ia i o se taua o no le naunau ta inga ina ia saonga le mu le atunuu. Taua e se tasi o scientisi i mata upu tau whai ngā upu whai e leo i aise tonu mautu mai le fono malo umanei e lua. E mawhai o na manu malo uma malo e lua ma o lo tau mawhai uma malo e lua e lango le whai unga ina ia mawhai o na i aise file mu. Taua e Closive e te lele lango a Lucia i le whaamuta o le taua ina ia mawhai o na whaaleo ngai nai nisi tūlanga whaale tonu e ono tūla i mai le lumanai. Ai na whailoa e se tasio scientisi e tali tonu o ia e iai le suinga o le awa aia i le taimi e whai ai le whai unga malo nei e lua. I le taimi nei, o mawhai o na ngā rulu e whaatasi nei fita o le malo tele o Amerika ma fita o Ukraine e awala i le tuina tu au penga mo Ukraine. O le asunga fua na whailoa ia le presidente o Amerika ia Joe Biden sa mawhai o nā siasiatu i fita o au tauina inisi o fita Ukraine o lo o i Poland. Ta ue Gerpi o tūlanga o lo o whaia i Poland e ese mai i tamu enga e pei o na masani ai vai ngā au.
ai le tu lai mai le tau le Valusia ma Ukraine sa ave ese mai Amerika na vai ngā au mai Ukraine. Mana whapa ua iloa e Lucia ni pomu wha leo ngai nai loa lea no fuanga. Ile malea, sa wha iloa i a Gerpi o lea ua au inatu vai ngā au o le malo tele i Europa. Ia o fiai wa alele se fulu ma fita e lua se lau. Tala nā o mea lo tutupa mai atu nu mamau pe yona riputia mai al PPC. Tala neo tau mo Amerika Samoa. Po ana nei male asululu ma tele na wawa ta apisolo timu malu e fitus fulu pe vele valus fulu se vidi mai matu se sa es fulu rima mai le tula. Po le asululu e o atu le asungfua ma tele na wawa ta apisolo timu pe vele valus fulu malu e fitus fulu se vidi mai sa es luas fulu mai le tula. Ma o tala na tau Amerika Samoa. O le ale e se ngale me fo bava aia quarantine ma le wha anofo e sea isolation. A whai o masalo mea o APC e le wha ama e le COVID-19 iwa. Ua ta tau loa ona e nofo whiwhi le mo ma e nofo bava aia quarantine i le whale. E maa fua ona wha anofo bava aia quarantine. Se tasi e iei se maa salsalonga ono a fia le COVID-19 iwa ina ia tama mao mai isi tangata e ono PC atu iei le wha amai. A whai ua wha amao ni alo wa a fia le COVID-19 iwa. Ua alanga ta tau na wha anofo e sea isolate o e mailo ainga e tusa lava pele e ni a unga le wha amai wali ai. E maa fua na wha anofo e sea isolation se tasi ua wha amao nia ua a fia le wha amai ina ia tau mao e se mai isi tangata e ono PC atu iai e o lava i tangata tō tenu nofo wha atasi ma tangata o le tau ainga. Tutu wha atasi, pui Amerika Samoa, protect as one. Talofa, here's another update from KVZK. American Samoa has recorded its fourth COVID-related death. The report from LBJ says a 63-year-old female from Tafuna who had 2 doses of vaccine but had no booster shot was admitted on Saturday, 26, with symptoms of cough, shortness of breath, and fever, and was tested positive for COVID-19. Then was treated for multiple comorbid medical conditions along with her COVID-19. She died yesterday afternoon with primary causes of death were heart failure, heart attack, coronary artery disease, pneumonia, chronic kidney disease, and with other contributing factors such as diabetes, anemia, right leg cellulitis, electrolyte imbalance, and COVID-19. To the House of Representatives, and members of the House have by unanimous vote passed a bill 3742 to increase the government and members' contributions to the American Samoa Government Employees Retirement Fund. The preamble of the bill says the American Samoa Government Employees Retirement Fund reported the fund had a 9.4 million shortfall for fund year 2019, and the fund leaders have reported the total of the ASG 8% and employees 3% contribution rates must increase from 11% to 20.3% in order to reduce the shortfall, and it is imperative to increase the government's contribution rate to prevent the fund from becoming insolvent in the next decade. Section 1 is amended to read 12% of compensation earned and accruing to each member from October 1st, 2023 through to September 30th, 2024, and 14% of compensation earned and accruing to each member after September 30, 2024. All contributions to the fund, income from investments of the fund, and any other income accruing to the fund is held in the fund and used solely to provide benefits to members of the fund and to pay administrative expenses of the fund. Section 2 of the bill has been amended to reflect that 4% of compensation earned and occurring to each member from October 1st, 2022 through to September 30, 2022, 5% of compensation earned to each member and accruing to each member from October 1st, 2023 through to September 30, 2024, and 6% of compensation earned and occurring to each member after September 30, 2024.
2024. According to the bill, this contribution shall be made as a deduction from salary and applies only to income earned during regular working hours. Income earned overtime is not subject to this contribution. Members of the House Review Committee have rejected the joint resolution that seeks to amend the revised Constitution of American Samoa and qualifies non-U.S. nationals as electors and amends Article 2, Section 7 of the revised Constitution of American Samoa. The preamble of the bill says generations of foreign nationals migrants have lived among American Samoa U.S. nationals for decades. Most have made families in the territory, and a countless number who came when they were children were educated with U.S. nationals. They work together and have truly shaped the culture in the territory. Those with professional training have educated our children, treated our sick, built our homes, and have even made our food. They pay taxes and have contributed to the growth of almost every facet of American Samoa. Part 2 of the revised Constitution of American Samoa should be amended to include a non-U.S. national may become a qualified elector after attaining the age of 25 or upwards, had legally lived for less than 25 consecutive years in American Samoa, and is a bona fide resident of the election district where he offers to vote for at least 2 years from the next preceding election and meets such registration requirements as may be prescribed by law. During the discussion this morning, members of the committee outright rejected the resolution. Those who were given the opportunity to speak said, "The framers of our Constitution have enshrined voting as a central, core, and indispensable element of who we are as American nationals." Honourable Member Avangafono Tuavao Vaimanga Mayava, in addressing the issue, said, although one of his parents came from independent Samoa, he still believes the right to vote should only be given to those born in American Samoa, and he asked that the matter be set aside. Rep. Andra Samoa also echoed the same sentiments. Andra said she too has strong connection to Upolu, but she supports the current arrangement. Other members questioned if non-nationals can stand in local elections if given the right to vote. Election Commissioner Dr. Yangalele was present to respond to questions from the members. The Senate this morning approved Resolution 37 to 64, thus confirming the governor's appointments of Reverend Tautua Fuiava, Via Paipai Fruan, Eseta Satawa, Florida Tangomailangi, Tawanuu Semu Tawanuu, Wayausia Iyando, Vaimoana Faftai Yaliva, Senator Malay Pule Sa Ite Molinga, Representative Vailiwama Leasulangi as members of the Development Bank of American Samoa Board of Directors for 2 years. As of 8 a.m. this morning, we have 3,756 recorded cases of COVID in the community. DOH has confirmed from the 1,248 tests conducted yesterday, 326 tested positive. From our cumulative number now, 3,756, 726 have recovered, so the active number of cases now in the community is 3,020. American Samoa Department of Commerce announces amendment to the ARP Business Recovery Capital Program for small businesses. The American Samoa Department of Commerce would like to notify the public of an important amendment to its BRCP grant and loan program. The following changes went into effect yesterday, March 28, 2022. The loan element of the grant and loan program will be terminated. The entire $4 million allocated to the grant and loan program will now support a grant-only program for small businesses. The grant is designed to support working capital needs of small businesses impacted by the ongoing public health emergency. Those businesses needing additional financial assistance beyond the $25,000 grant will be referred to the other DOC programs, such as Economic Development Revolving Loan Funds at TBAS and DBAS. Grants between $1,000 to $25,000 will be awarded to businesses based on their application package. All applications will be reviewed by panelists organized under the previous grant and loan program. The necessary restrictions on business operating hours have helped our community slow the spread of the coronavirus. However, the restrictions have also impacted local small businesses severely. We recognize the need for immediate financial assistance to support the small business community, and it is with this in mind that I have requested and received the approval from the ASG ARBA Oversight Office to amend our program framework, stated DOC Director Betty Matila.
Applications for the BRCP grant program will be found on the website www.doc.as.gov. Department of Commerce will continue to inform the public of ongoing efforts to provide small businesses with assistance during this critical time. For more information, contact DOC at 633-5155 or email DOC at info@doc.as.gov. The General Manager of Hawaiian Air in Pangopango, Tuli Fruen, has confirmed the request of the Honourable Lieutenant Governor and members of the task force, and the Office of the Governor for an additional flight for next week, Thursday, has been approved by Hawaiian Air CEO Peter Ingram and the corporate team. The email from Mr. Fruen says the additional flight is to help support the ongoing efforts in providing air transportation, not only for our residents to return home and seek medical attention abroad, but an endeavor to also transport a medical team from our federal partners, such as FEMA, CDC, USHHS, to support our local medical team during this surge. Hawaiian Air will communicate the details of this scheduled flight in the very near future. Meanwhile, FEMA is also working on securing a flight for April 2nd, which is this week, Saturday. They should know more about this flight this afternoon, Hawaii time. Samoa and Australia have signed a US $15 million agreement for the Samoa Physical Resilience Program and the COVID-19 Support Package Assistance. The Samoa Observer reported that the agreement was signed in a virtual ceremony by Samoa's Minister of Finance, Mulipola Ana Rosa Ale Molio'o, and the Australian High Commissioner in Samoa, Emily Lack. The funding is intended to support Samoa's COVID response and recovery. The funding was made available through the Australian government's development program and the Pacific COVID-19 response package. In a joint statement, Lack said that Australia has worked and will continue to work alongside the Samoan government to identify the short-term and the longer-term priority needs to funding can address. Talafalava, here's your world news from BBC. Despite talks between Russia and Ukraine delegations in Istanbul ending on an optimistic note, experts are split on whether they will ultimately end the fighting. During the negotiations, Russia said it would drastically reduce combat operations near Kiev, while Ukraine said it would accept a neutral status in return for security guarantees. Political scientist Gregory Golosov told the BBC's Russian service, however, that he sees no real result from the talks. Both sides can declare victory, he said, and both sides are trying to demonstrate commitment to the negotiation process. Golosov said he believes Russia is being louder at the negotiations in a bid to avoid further sanctions. Another political scientist, Wargov, however, said he believes the talks are a turning point in the war. Meanwhile, U.S. troops are liaising with Ukrainian forces in Poland as they distribute weapons to them. Pentagon spokesman John Kirby has said. On Monday, U.S. President Joe Biden said he had visited troops who were helping train Ukrainian forces in Poland. Kirby, however, said that the interactions are not training in the classic sense that many people think of training. The U.S. military withdrew its training detachment from Ukraine just before Russia invaded on March 24th. The site was later struck by Russian missiles. Additionally, Kirby said the additional U.S. forces, including 10 fighter jets and 200 personnel, would be headed to Eastern European allies, including Lithuania. Here's your weather, American Samoa. Tonight and Wednesday, mostly cloudy, scattered showers, lows in the upper 70s, highs in the upper 80s, northeast winds 10 to 15 miles per hour. Wednesday night through Monday, mostly cloudy, scattered showers, highs in the upper 80s, lows in the upper 70s, east winds 10 to 20 miles per hour. And that's your weather, American Samoa.
This is our stunning American Samoa.